Yes, we are extraterrestrial. We are KNR. Sanbonani, dumelang. Nivuka njani kale mina namhlanje? Yes, busy eMzantsi Afrika, kubusy. Kodwa ke mandiqale ndenze ekufanele uba ndiyazenza ngonibulisa ndinamkele kwiindawo ngeendawo enibukeleni kuzo neniphulaphuleni kuzo ngale ntsasa yanamhlanje. Mina yenzileyo bawo sizawuvuya ke sigcobe ngayo. Inintsi into jonga, ininzi into. Yo. Hayi jonga, inintsi into oqala kuya noSwalusi ukuya Jacob Zuma parole judgment. Bubutyobo kodwa ke bobethu lo Mzantsi Afrika bobethu. Please let me know uba ngaba umamele kwi-app uba undiva njani na ininzi nje into kodwa ke siyakwamkela ke siyakuthanda kakhulu siyabulela ngokhetha thina ngentsasa yanamhlanje. Igama lam ndinguNolo wakwavitsha, ndinguLhoza WamaMfene, umzukulwana kutamkhulu Machule nomakhulu nokho isibhexesha inkqubo ebizwa ngoba social crossover saba sonke ke until 9 ngale lwesibini wanamhlanje 22nd kaNovember 2022. So it's 22/11/22 ne? Yes, injalo lonto leyo. ngolwesibini sizawuba naye uDr Ncute ethubeni, sibe naye ke noNamhla kaSikhweyiya, kodwa ke ngoku sizawuba naye ke noMasenze intsimbi yesixhenxe, naye ke umfundisi uNomvete Noluleke igqwetha akhe asityhilele ngalo mcimbi weparole. Mhlawumbi asiwugethi, funeka siwugethile, funeka sikwazi ukuqonda uba ungumcimbi ohamba njani. Na wena apha ekhaya umcimbi owuqondayo, uyazibona impukane xa kufikwa kumcimbi weparole board, wakhe wanelungu losapho eliphuma ngayo, okanye wakhe wangumntu mhlawumbi ochaphazelekayo in any way, mhlawumbi ke wakweli cala licela uxolo njalo. Sibuza loo nto because we just want to understand this emva kokuba ke izolo inkundla the highest court in the land yathi ke jonga makakhululwe man, makakhulule umnxaxhi wasekunene owathi wabulala ke utata Chris Hani ngo-1993. Usapho benimamele eclips, usapho luthi aluxolanga kwaphela. Sesisigqibo ke sithe sabe kanti sathathwa waye ke umama uHani hayi kaxolanga ne. So sakhe sive ke kuwe baphulaphuli uba nicinga ntona. uTwitter is a buzz. I've been checking i-tweets apha eziphala phambili. I think uFIFA World Cup ibe nguChris Hani, ibe yiSenegal, ibe yeKatata uZuma ngokokulandelana kwazo. Abantu baya but ayifanelanga binjalo. Yeah, and I think mhlawumbi omnye umuntu might say bakhululwa abanye abantu, but yena kaloku zange afuna uchaza. Abanye bechaza bona bacelwa uxolo pha kwi-TRC. Yena uthunywe ngubani? Umbuzo okomile etafuleni lo kaWalus engawususi. So uzawuriliswa ke in the next 10 days. He served 28 years yakhe epholileyo ngaphakathi, kodwa engachazanga ngubani. Kaloku anoze umntu angapha ePoland, umntu angapha ePoland asuke ngapha azobulala umntu apha, uthunyiwe. Awucingi noma into yokuthiwa ziyafana. Usuke ngapha uzothi khanibulale like umntu wasePoland azi ukuthi khawubulale Lhoza. Uthunywe ngubani? Ukhona umntu othe jonga who hired him. I think umbuzo ke omhlawumbi ke uba ngaba wayephendule andiyazi kuba ke mamani uthunywe ngubani. So ininzi ke into eyenzekayo. Sithi sikuwalusi South African court izixakekile. Ikhona into ethi inkundla ithi hayi kaloku kanti ngendawo mna bonani uba manithini na kulo mcimbi kaJay-Z nawo. So into nje yethu inenkundla phakathi kwezi ntsuku sikuzo. So i-tweets ebendizama uzilandela
uCIC ke uphendule naye economic freedom fighter inkokheli yayo uthi if there was a revolution when Chris Hani was killed by Yaniswalusi, we will not be witnessing him getting rewarded with freedom for killing our icon today. Ukim Hela pha ku Twitter uthi nayo Yaniswalusi should die in prison for brutal murder of beloved liberation leader comrade Chris Hani. Hey, so sifuna uva uluvo lwakho wena ingaba ke uthini na ke kulomcimbi ngaba mhlawumbi uya understand iparole ihamba njani na okanye umcimbi wayo uthini na. What was killed uChris Hani siyayazi yonke lonto leyo yenza lonto leyo ukuba i-transition eyayisenziwa then ibe kanti inokwazi because ke kwakujongwe elikhulu kucinga into yobana uzawukhokela uMzantsi mhlawumbi ngesingekho kule nto sikuyo ngokuba ngaba wayengazange abe kanti ke uyasweleka. Well, uJustice Minister ke uRonald Lamola wakhe warefuse shem ukumgrant iparole kodwa ke enkundleni it was irrational ngoba it was in 2020 but awungazukwazi thu ke ngoku. So utata ke ihamba pha Chief Justice uZondo yonke lonto leyo ibona ba inobutyobo phakathi but ke si okwangoku masikhabe sibulisa sisamkela wonke umuntu sijonga uba ngibani ohleli nam but ke sabe sithela ngalomcimbi samulinde intsimbi esixhenxe utata Nomvete akhe understand isinto yobana umcimbi weparole uhamba njani nasizoqhuba ke nenkqubo yethu emva koko ne okwangoku. Now uNaomi Xhego uzinhle uthi good morning Lhoza, I'm listening from YouTube. Ayishishizi, you got this. Uthini na uthi jonga ndim inside phakathi morning Lhoza perfect kwi-app hayi lanso jonga nisuka ngapha niqonda ba alizongazi uzoyingqina kwelicala like no YouTube akazi ungatsho jonga ne-app ibhabha qala ngozafika mna agezu ubuya kusasa. Alright, masikhaleze ke sijonge nabanye abangenileyo bajonga nakwicala lika WhatsApp. Ye understand umcimbi weparole board uhamba njani na, umuntu ufumana njani na ushwele, kufuneka wenze ntoni na uzobe kanti ke ufumana uxolelo eMzantsi Afrika. What do you understand your understanding nje endifuna uyazi iparole board ihamba njani, mhlawumbi ke sikhe sidiscusse in depth sizokwazi ukuyigetha because ingathi asuqondi lo mcimbi. So I want us to unpack okanye ke uMr Nomvete asi-unpackele the law and practice relating to iparole yalapha eMzantsi Afrika ne, and zeziphi conditions eziye ziqwalaselwe by iSouth African parole system xa kuthiwa kuzawukhutshwa umntu, mhlawumbi singayigetha ngoba ke kudala mhlawumbi amabanjwa ezopolitiko ekhutshwa njalo njalo, but sithini na, ithini process yeparole board, right? Okanye parole apha eMzantsi Afrika. Full parole ithetha ukuthini, mhlawumbi just i-offender ibiseve iminyaka ethile njalo, and then conditionally released ngenxa yobana ayishem ayogqibezela isigwebo sakhe ngaphandle njalo. So soncokola ngaloo nto namhlanje. You understand wena, uyayigetha into yeparole uba ihamba njani na, ingaba mhlawumbi yinto nikwa nabani kulapho sikhoyo ngale mini yanamhlanje. Iphembelelwa ke kukuba bezawuphuma ke undoda ne umntu angapha ePoland wazobulala ihero lo Mzantsi Afrika. Thetha nawe nje ibala iintsuku like ichophe phezu kwezithende ithi khani. So zezika eziphala phambili ke eMzantsi Afrika siyakukrobele ke mos ubufuna ufumana into ezitshisayo yakuTwitter. Hey bethunani. And what a coincidence that i-Concord eMzantsi Afrika Constitutional Court i-judgments ziphume zombini like ngemini enye, and yes. So kuyiloo nto it's a buzz ku-Twitter, and if you check and ke ndazama ujonga abemi iPoland ithini na ku-Twitter nayo zakuphathela nje uba bathini nabemi basePoland ne. Ne yazi ke ba izasibeka phina kodwa ke it's 6:41. masibhaliseni into ezasincedisa siphelelwe lixhala. Ndicela utsho ukuba uvuka uphi ngale ntsasa namhlanje, and
Oh man, uxolo man ukhona lona umphulaphuli bebhalile lapha izolo and I think ndayiphosa. Sorry man, sorry. Kodwa ke masiye kwelicala. Yes, we are extraterrestrial. We are KNR. It is the 22nd. So my voda jonga nje intengiso ezilapha mkwami kufuneka ndibe kanti ke ndiyazisusa ndizibeka ecaleni ne. Okay, cool. Masibaleke ke siye kwemphulaphuli sijonga basithi mamele bendikwamkele ke ngoba ezimnandi amuju music besithi Elohim yaphinda yathi be lifted. Imini ka yenzile uba wena savuya sicobe ngayo noba ime kwithi na ngoba sikhonza uThixo ke ophilayo. Abantu bekhutshwe bengakhutshwanga masiye ku uzafika simbambile uthi nje uqala kwe-app umbonise likafunani. Happy Tuesday Lhoza. Please zafika khabacele bakhe ba download nabanye please uba uno downloader undiprovele uba udownload screenshotela undithumelele kule number uthi jonga lena for attention Lhoza ndizokwazi uyibona kakuhle apha ke kule number uba udownloadile ndakuthengela ibhuzayizi. Happy Tuesday mbonise kafunani eqobas kwazi kamlandi bona msasazi namaphulaphula imdantsane central ivukile. Jonga uthi inhliziyo yami inyama inhliziyo yami ilihlwili ala ngokhwazi mina uthi aniyiboni ke nake kwesami iscreen vele uthi inhliziyo yami ihlwili nomsindo endinawo yonke nje into endikuyo. Walus, how come this parole how come this person be released after killing our hero? Uwesi ngeka siniki negama wamthuma Jonga ndiyamvela umama uwani ala ngokhwazi nothi umsindwa nawo ke ndiyaziwe ke wayesama ngenja ngoba ubulawa Chris Hani ngiqala ukhwazi mina but kasikhwapho sipakaze ove morning Lhoza kuvukiwe P eGoli ne 643 Keith ngesi radio silapha ke kwa number 16B eNahun Smart Road eNahun apha ke kudolophu yaseMonti. And yeah, sithetha ngabantu ke abakhutshwayo nababuyelayo nabatheni napha eMzantsi Afrika kuyo yonke lento esisinyimfi sinaso socimicimi okanye sodanyacimi wombane sisinayo nayo yonke leyo. So yeah, Zuma's appeal iye yabe kanti ke iyadismisswa nayo Democratic Alliance ke ithi yasamkela isigqibo esithathwe iSupreme Court of Appeal ruling manditsho to uphold the former president Jacob Zuma's medical parole as illegal. Supreme Court of Appeal Bloemfontein effectively ruled that Zuma should return to Escort Correctional Center. Supreme Court of Appeal SCA ithi ke however bona abanawamandla bathi abanamandla to determine how inmates serve their sentences and when they do qualify for a parole. Ithi decision ayike ndibusela kwakuweke sebe lezoluleko eMzantsi Afrika Department of Correctional Services ndibuyisela kuni mnandi nayo into but yonke lonto le qhubani iDA leader ke uJohn Steenhuisen uthi the ruling will go a long way in preventing the abuse of medical parole in future and that the law should be applied equally to everyone. The court was very specific that he must go to jail and that he must serve out the remainder of his sentence. Yeah, ne. And baweli man uba ngumphathiswa and baweli uba ngumphathiswa Ronald Lamula because yonke lento iya izawuhamba ihambe. Umzekelo phansi kwegama lakhe as umphathiswa wesebe lezoluleko lithi wamkhupha wena uYanus wamkhupha wena ne ihambi yami ngathi hambi yokuthi thatha kuye wena uxa iConcord iSCA xa beyibuyisela kuye it means ithi bona ke bamawuthini na Thank you, Zafika. Well. Masikhaleze ke sijonge uSidima kakhuphe nayo ungenile uvelaphi molo but Sidima manje Lhoza kuvukiwe egcuwa molo uyayi understand into edibene ne parole unayo umuntu wakhe umhlawumbe ilungu losapho elalikhutshwe ngalo okanye mhlawumbe I understand ikhona za processes uba kufuneka ucela uxolo kufuneka ku2020 kufuneka ujongane nemalungu osapho wena ungaxolela ungathini ube ubulewele mhlawumbe isizalwane sakho kufuneka ujongane nolomuntu wosa nombulali okay uthini ke nondoda
hayi ndiyaziqonda ndona zange ndenze kakuhle mhlawumbi batsho andiyazi zange ndenze kakuhle kodwa ndicela uxolo please man ndicela uphuma ukuphuma kwam xhomekeke kuwe kutsho umuntu wakhe ke wabulala ilungu esapho mhlawumbi ke ngayo into enjalo I don't know sizawuva ke ngentsimbi yesixhenxe sive into yobana phaa ku Mr. Nqaba Nomvethe uba yena asigethise ukuba ihamba njani nale nto. So South Africa uye wabe kanti ke izolo ukho loo nto in the next 10 days uzabe ngaphandle lo kaWandos. Yes, we are extraterrestrial. We are KNR. Kithi ke siradio senzo sasazo ngendlela ofuna ukufuna uva kuwe wena ubona njani nasizoya pha kwimozulu ngexesha sisalinde wena okanye mhlambi hayi wethu akhondo kubi ngiyasichaphazeli masingayihoyi. Kubi ngiyasichaphazeli masingayihoyi but ke siyithini le then ke ndacinga uba ke ndingakwazi ubamba umamfene yena mntu ke wayengummelwane nowayetheke wasiphathela usasazo lomngcwabo wakhe nje just ke akhe asithele bakwakunjani ngalamini ndawuzama ke kodwa ke uba andikwazi umbamba namhlanje icala emva kwentsimbi yesixhenxe ndiyawukwazi ukumbamba ngomso ndiyakuthembisa ndizakuphathela akhe asikhumbuze mhlawumbi sakhe sithi dlwe xa sinokhe asive ngaye uba kwakunjani na ne. Okay, masikhaleze siye ngapha ndikulungiselele ivenkile. Yaqonda ne? Ewe man, udeserve ivenkile xa unjena. Masiye kwicala lase Mahashini, masibheke emahashini. Masiqale ngapha. What is a great success story without being told? What are all the great content, moments, efforts, and future endeavors being undertaken for if you can't utilize them to inspire others to reach for their full potential too? At Keith Ngesi Radio, we've got the perfect vehicle for your corporate communications solutions. Introducing Radio on Demand. 6 hours a week and 24 hours a month on KNR belong to you. You bring your signage and brand the entire KNR studio to your satisfaction. During these hours, your organization basically owns the physical studio and content, including in-house produced customized jingles and promos. When conducting radio according to you, you are sure to share your highlights, challenges, and successes while reminding your target market about your services through a tried and tested online audio-visual radio platform. As a cherry on top, we give you one of our seasoned primetime presenters to steer the ship on your behalf. We produce the same high audio-visual quality in studio and remotely. We offer an added value of free coverage on Keith Ngesi online radio and Keith Ngesi digital television. We turn your content into a globally accessible clip at a click of a button. Our unique packaging style will assist you in achieving your marketing goals. Through our online radio, we offer your organization or institution an opportunity to trend and conduct radio according to you. In a customized slot of 6 hours per week, prime time on online radio, accompanied by social media platforms, your content dominates the airwaves. Turn our radio station into your global platform for communication today with Radio on Demand. Call Keith Ngesi Radio now on 043 012 5009. Ayithanga lonto ayinayisanga lonto into yobana isikhululo sibe kanti ke sizawubrandwa ngokwecompany yakho kuthethwe ngayo nje. We call it Radio on Demand. For more information ke bangaba ngusomashishini ke lo organization ofuna sibe senze usasazo ngendlela efunwa brand nalapha yonke nje into we call it Radio on Demand. Sikwenzele ke usasazo nje kuba ke intengiso isitsho sizama ke uyapha ku Mr Nomvethe sisabele akhe understandise lo mcimbi wayo iparole kodwa ngokangoku masijonge amaphephandaba athi nangexesha dilinde wena just to makisha attendance otherwise ke akhondo sizawuyitya kule 10 days ngaphandle kokuba sihlafuna ukuba John Bhutane igama lakhe uziqonde uyanus ezawube ke ephuma njengoko ke izolo indaba ziye zavakala in the next 10 days aw in the next 9 uzawube ke hayi ebethwa impepho njengabantwana bonke apha ke ngaphandle lo mike wase Poland
ummi wasePoland ePoland ke mhlawumbi ke kuyavuywa njalo njalo ndizakhe ndijonge ndibuyele phaa kuTwitter ke ndijonge uba uTwitter wasePoland ungaba uthina mandimjonge kweli cala mhlawumbi nabo banayo ke into abayibhekisayo otherwise eMzantsi Afrika kuyatrenda Poland mnandi ngale nto ke i-online radio sijonge uba ithini na Poland and Walus. Hey benana 8 minutes before sithi ke intsimbi yesixhenxe sabheka kwimozulu shortly and sibone ukuba bona bathini na Walus saluthetha man. Okay sakuphathela ngoku kodwa masiqale siye phaa kwimozulu. Hayi ke baske bayibhala ngala language yaphaya I will see ukuba anawubhaqana ezesingesi. Okay, let's see uba baza kuyiguqulana abemi basePoland kuTwitter wasePoland. Let's view the tweets sizoya kwimozulu. Bayibhale ngesiPoland mntasekhaya bayibhale ngesiPoland kodwa ke I'm sure ndizayifumana esingesi ndizokwazi ke ukubava uba bathini na abahlali basePoland kwenzela into yoba sizokuba understand babona mhlawumbi babhiyoza okanye ababhiyozi na. Nditsho ndathi ngentsimbi yesixhenxe siya phaa ke kuMr Nomvete kodwa samlinda ke ngemozulu siya phaa weather sijonge uba ithina ayisemba apha phandle indlela bekushushu ngayizolo sawuthini ungaguli kodwa ke sikuloo nto masinyamezele sibone uba masithini. Hey abasebenzi nabo bathi bayabuyela asoze urhulumente bayayiva le nto ayithethayo abaxolanga tutututu understandable. So ke izinto ziyenyuka masikhaleze siye kwimozulu sakunika amaphondo alithoba eloMzantsi Afrika sijonge uba wona asiphathele ntoni na ngexesha sizama ukulinda ke uMr Nomvete sive into yobana yena uthini na. Masiqale sephaa kwiphondo laseFree State eBloemfontein ku-15 and 21, Brandfort 15 and 23, iVelcom 15 and 22, Kroonstad 17 and 23, kanti Warden 12 and 24, Roxville 14 and 19. That's Free State Province. Must begin Northwest Province, Pilansberg 18 and 29, Hartbeespoort 17 and 28, Rustenburg 16 and 29, Potchefstroom 17 and 24, Ibloemhof 17 and 26, kanti Mahikeng 17 and 26. Must begin Mpumalanga. Bushbuck Ranges 16 and 32, Skukuza 16 and 36, Mpombela 15 and 29, Barberton 16 and 29, Emalahleni 12 and 27, Emelo 12 and 25, Amersfoort 14 and 25, Balfour 15 and 26, Speke Limpopo, Emosina 21 and 31, Thohoyandou 19 and 33, Mapalabora 21 and 31, Tzaneen 17 and 29, Polokwane 17 and 28. Yabaleka Mogoponga 17 and 29, kanti iThabazimbi ku-19 and 31. Sibaleke siye jonga iphondo elilandelayo. Baleka njani sibheke Northern Cape Jan Camp Dorp iyabonga 15 and 26, Kurumane 16 and 28, Uppington 16 and 30, Kimberley 19 and 25, DR 14 and 22, Northport 13 and 22, Springbok 11 and 27, Sutherland 6 and 26, Speke Western Cape, siqale Adderley Street, Sixeko seKapa 15 and 27, eGrabho 10 and 27, ePaarl 13 and 30, Worcester 14 and 32, Laingsburg 16 and 31, Beaufort West 15 and 28, Oudtshoorn 14 and 33, Masise Garden Road 14 and 22, Plettenberg Bay 13 and 24, Knysna George 11 and 22,
15 and 22 eMossel Bay, Riversdale 12 and 22 ngixela ngeKapa mna masibaleke size kwiphondo lempuma Kapa yanetha ke ephondweni namhlanje lithande ukuba manzanyana jonga phandle uba kusekanethi namatatial 12 and 24 Bizana 14 and 26 Port St John's 18 and 23 Mthatha 15 and 24 Maclear 14 and 23 Buckley East Yabang 11 and 21 Jamestown 12 and 22 13 and 24 Bakerstop Molteno 6 and 21 Grafrenet 15 and 26 Craigdock 15 and 26 Starkastad 13 and 23 Kukomani 13 and 24 Tofimvaba 14 and 24 Ecuwa 15 and 22 Echostown Etumakala Statarem 14 and 21 Ebofolo izaba imaqoma 17 and 25 Somerset East 16 and 24 Yansonville 16 and 24 Willowmore 14 and 27 Makanda 14 and 21 Qonqiselibizile Yabang 15 and 22 Up eMonti kuGompo 19 and 22 eNgqushwa 17 and 23 Port Alfred 19 and 23 Gqeberha 17 and 23 Potensi 17 and 25 siqabela ikhaya leNgqwele seGauteng sizaya ku Mr Nomvete shortly Hammanskraal 17 and 27 Bronkhorstspruit 13 and 23 Centurion 13 and 24 Pretoria 15 and 25 Campton Park 13 and 23 Springs 14 and 24 Midrand 14 and 24 Soweto 14 and 24 Johannesburg 13 and 23 Vereeniging 14 and 25 Carltonville 14 and 24 KZN siqabele ngayo Richards Bay 15 and 32 Westenga 17 and 28 eThekwini 18 and 27 Pennington 18 and 27 Greytown 15 and 30 Pietermaritzburg 15 and 28 Kokstad 8 and 26 Ladysmith 12 and 30 Mrs Wimini Phamba sithi ke insimbi yesixhenxe siyapha ku Mr Nomvete sive yena ba uthini nanga lo mcimbi weparole sizakwazi na ngathi asugate nala sugate akha sixelele ngeprocesses eziye zilandelwe nawe ke ubangaba wakhonga umuntu ochaphazelekayo mhlawumbi ilungu losapho lalikhe lakhutshwa ngeparole okanye nguwe wena gaqa lakho owakhe wakhutshwa ngayo okanye wakhe wakwelicala lobana kubekho umuntu kuthwe niyabizwa uyasiyacinga umkhupha mani ucela uxolo uyaqonda nani nithi ke nilusapho siyamxolela ke ngoba wabulala inyana wethu okanye intombi yethu okanye kwathini njalo njalo because ke phakathi naphakathi kula process ikhona into bana i-offender ijongane ngamagabuko ilozelane ngamagabuko nalo nosapho lalowo yathi I know nakwi-case ka Riverstone Camp ke akhona ingathi umama ke zangalibeke wathi andiye apho so ingathi uba nakuxhomekeka kwinceba zosapho so shortly ke uba ngaba uthini na uMr Nomvete Yes, weswela kuphulisima esegcuwa masibeke kukomani babukene abaphulaphula buswayo ndinibona ngebhande elinye lombuli ndinibopha ndinibopha ngebhande elinye lombuliso ndithi bhotani nathi sithi bhota kuwe ke mnumzana ucanga masiye pha kumama uBobotyani nini manje Lhoza sivukile kuyaphangelwa eUnjani Clinic umzuzu umnye Phamba sithi insimbi yesixhenxe tata uNomvete ndicela ungene sizokwazi ke ukuqoshelisa subeke icaleni sizokwenza eminye imicimbi ke namhlanje singuye ke uLwesibini sinaye uDr Ncute sinaye uNamhla esizawuncokola naye sive uba yena uthi na saqhubezela ke lamcimbi ke we food culture eza potato salad zizanyiswa ngesandla sake sincokole naye kodwa ngoku sokwamkela ke uMr Nqaba Nomvete pha kwaNomvete attorneys sive into bana yena just to understand lo mcimbi ke we-parole board ubangaba uhamba njani na uxakekile ke kakhulu ngapha ke kwinkundla ephakamileyo yephondo eRhini so bamba nje simfake asikhawulezisele sibone uba sithini na sifuna uqonda nakuwe mphulaphuli ke sisakulindile wakhe wabe kanti ke uyachaphazeleka na lo mbuzo ke uza ekubeni the South Africa's highest court has ordered the release of umbi wasePoland owathi ke wabe kanti ubulala umuntu ochasene nezopolitiko eMzantsi Afrika a hero
utata uChris Hani ngonyaka ka1993 28 years later uyaphuma ke ngengqawule ngesixhosa uba ubungayazi mathathe ithuba ke ndimamkele mhlawumbi ke masilungise ivenkile kwezinto obana singathi sesiphakathi kufuneke ndibhatale ii-bills mhlawumbi masikhukhumbuze ngolu hlobo. Yes, we're doing radio according to you, Mr. Nomvete. Ukhona usijoyinile ngoku sizakhe ke sithathe ithuba simamkele ezibulisela ke kubaphulaphuli nababukeli beKeith ngesi radio bapha Facebook na ku YouTube ngawo lo mzuzu. Mr. Nomvete, sir, good morning. Good morning, Mamfene. I greet you in the morning. Yes. Makuvuku. Anjani? Anjani nilala njani ndihleli awanizukwazi nizukwazi tu makuphakanywe siyakwamkela namhlanje kwisikhulu esingashishisiyo eKeith ngesi radio. Yes, thanks for having me. Greetings to your listeners as well of KNR. My name is Nomvete from Nomvete Incorporated. Yes. I've heard the topic. I've been listening to you as I'm working here. Very interesting. Yeah, it is. And imisindo esinayo sivuka umnyele singabemi boMzantsi Afrika and sifanele ke saxuthelwa ubomi esasijongela ukhulu singabemi boMzantsi Afrika and now kwenzeka lento and ke kuyasiconfuse because yes akhona abanye amabanjwa ezepolitiko awakhutshwayo awayayo kwi-TRC achaza zonke izinto sonela wathi ke utata uTutu hayi siyaxolela but umbuzo I think apho umbuzo busetafuleni nongicinga ba ukaphenduleki owenza abemi boMzantsi Afrika ingakumbi ku-Twitter bavuka umnyele into bana akatsho uzixelele buzawufapho kufuwa khona akezi nempendulo yoba uyaqhawuka kodwa ke mhlawumbi masibuyele embuzweni yintoni iparole. Okay, let's start from there. Parole when Lhoza is governed by what we call the Correctional Services Act. Okay. In particular section 73 subsection 6. I'm not going to bore you with a lot of subsections. Please. But It is not a Criminal Procedure Act issue, because when you stand your day in court, we use criminal procedure. Sure. Your sentence is according to the Criminal Procedure Act. However, when you shift now to post-trial, meaning that you are shifting from being an accused to be a convict, we're going to deal with you in terms of the Correctional Services Act. Sure. The act is governing everything that happens within. There is what we call the correctional supervision of someone. There is rehabilitation there. There is just a lot that is happening inside the prison. Kukona social workers, kukona some studies. There is just a lot happening there. And now there is what we call a parole board. Now let me start from here just to be quick. Firstly, once you are sentenced, whether it's a life sentence or it's a periodic sentence, or there is a certain number of years you have to stay in prison, you must at least finish a quarter of your sentence before they can listen to you. Okay. For 5 years. For 5 years, we take that 5 years, we divide it by 3,
and then you spend about 1 year and some few months. Yeah. And then you come to the parole board. So the state, the systems is that the parole board calls you and say, you are eligible now. We call it eligibility to parole. You are eligible now to go out on parole. Have developed a profile for you, because every prisoner, before he goes for the parole, he must have what we call a profile. Profile means that you have been sentenced, you have lived your time in jail, and these are the activities that you have been involved in. For example, you have studied there, your rehabilitation process was done. The board believes that at least you are remorseful and you are rehabilitated. You can be now integrated back to the community. Because remember, incarceration means that you can live around people. Now, it's a problem. So, or whatever you do. So let's isolate you for a moment. And then from there, we start now looking at your behavioral patterns. So that's where profile comes in. So they develop a profile. Let me talk about a lifer. Umzekelo, Janus Walus was once sentenced a death sentence, but it was changed to a life sentence due to the introduction of our democracy. The democracy does not allow the assassination of people, like killing of people. You would rather spend the rest of your life in jail rather than dying, because no one has got a right to take a life. That is in section 10 of the Constitution. The right to dignity, the right to life. You can't kill someone because he killed someone. He can kill, and then it's not right to kill, then we must punish you otherwise. For example, life. When you do life imprisonment, I'm not talking about Swanus only now. I'm talking about every prisoner that is a lifer. If you are a lifer, the correctional services will only listen to you after 25 years of your time spent in jail. So you are a lifer, you must finish your 25 years first before we talk about the word parole. You must finish at least 25 years. In the Yalus, and then after that they look at your profile, then they call the family aggrieved. The family aggrieved is called victims. They call the victims. Remember now, you are not talking about Chris Hani as a victim. You are talking about his family as a victim. The difference between Lhoza and Chris Hani is that for Lhoza, we're just gonna call WamaMfene. Have spent 25 years of imprisonment. He was sentenced to life. He wants to talk to you, because in parole, all about the prisoner, the convict. The convict must come and say, hey, you know what, guys? I'm sorry about what happened. And actually, this is what happened. I've done this out of greed, or whatever the case may be. It depends. Quick case Janus Walus is that he does not have the Hani family to account to. He has got the Hani family to account to. He's got the SACP. He has got the South Africa at large. For example, into yokufa kaChris Hani, it affects you uhleli kweso studio. Affect umamuhani nabantwana bakhe. So you cannot just take it lightly. I read that judgment. It was a very harsh judgment. It was a judgment eyayine comments ezaziharsh kakhulu into yobana the behavior of killing political figures because of the political issues and all that. It must come to an end. Galus Walus must be the lesson to everybody who wishes to assassinate a political figure. So i-parole board yahlala. Umsebenzi wayo kukuthi minister, I'm talking about the Minister of Justice and Constitutional Development, City Minister Lhoza. Minister Janus Walus is now ready.
suqhawuka imakhanda masincede. Yes. Injani ngoku? Manu usithele but ivoice siyayiva ke ubuyile. Now, it's Put your gonna minister. be Minister. We are done with our job. Mr. Yaluswanus is now eligible for parole. And then he wants to meet the Chris Hani family. The family can attend there and listen to you. But if your attitude is not a remorseful attitude, it's hard for you to say SORRY. Sorry, I apologize. I profusely apologize. That family can leave you on that boardroom. And once that family steps out of the boardroom, it means the mediation process for your parole has ended. It's not going to proceed. You know what I mean? It means that these people are still hurting because of you, and they are not ready to see you around the streets or for integration to the society. For example, the Steenkamp family on the Oscar Pistorius matter, they were not ready to accept parole ka Mr. Pistorius. Remember, he was a hand. There's just a lot that was allowing him to be outside. But if they say no, they no. So yes, but now in this case, the minister said no, and the attorneys for Janus Walus went to the High Court and said no. If these people cannot forgive us, then the court must make a decision. And you know, these issues like the Janus Walus matter, the Jacob Zuma matter, are just setting a new precedent. I mean, a president was never arrested and detained in our country. This is a precedent that we never seen before. If Janus Walus matter, it's few matters that go to the court, from the High Court to the Supreme Court, from the Supreme Court up to the the Constitutional Court. It's a very difficult situation for him. It's a new thing. We are learning from it. Now, the court says, okay, the minister, the minister said no. Okay, the Hani family, SACP, there was just a lot of exchange of papers from different entities there, which are stakeholders. And then yes, we agree with them. You're not eligible for parole. You're not remorseful. The harshness of your sentence and the nature of the sentence was more the nature of the offense and the aggravation there was more considered. But you can't just go out scot-free like and think that everybody will clap hands for you. But now the doors are not closed. We've got the Supreme Court of Appeals, we've got the Constitutional Court. Of course, the Constitutional Court will always look at the rights of both the aggrieved and the perpetrator, you know, and make ruling which overrides. Remember, the Constitutional Court is bigger than the Hani family. The Constitutional Court is bigger than the High Court. It's bigger than everyone. It's the apex. Yeah, it's the highest court in the land. Yes. Yeah, it's the apex court. And if it says yes, then yes. If it says no, then no. So I can see the strife and the anger out there. Yeah. We are a country, unfortunately, that lives under the rule of law, a constitutional democratic country. Our country is one of the best constitutions in the world. So if the Constitutional Court says yes, then yes. So sibethwa kwa lento sikuyo ngoku. Look, it looks like the family is really not ready to forgive Uyanus and end this journey. They're just not ready. Benimamele clip kaMamuwani umsindwa nawo engathi umyeni wakhe usweleke this morning. Yeah. I don't know. And umphulaphuli apho khona umphulaphuli obhalileyo othi
good morning to you and your listeners. All I can say is that prisoner has lawfully served his term and lawfully qualifies for parole. Hani family and widow needs to heal. The guy served and paid his due more than 25 years behind bars, and democratic system qualifies him for parole. Ngokule ngxokolo ingaka yeyantoni now. I fully agree. Remember, Lhoza, when I sit here, I not use my emotions and clouded by the noise that is outside from the social media and all that. We need to maintain our jurisprudence as the South Africans and the law system. That I agree with this listener. One, the correctional service. Remember, I said the Correctional Services Act, not criminal justice, allows him to be out on parole. Number two, and uyakwazi ukuthi allow othile nongathenanga wonke umuntu imile ithi uba ngaba ikota uthethe ngekota yesigwebo uba ngaba uyisevile you qualify, and if uyilifa meaning ugwetywe ke ubomi okanye udilika jele at least 25 years, and ungapha ke na ke it was 1993, so about 28 years. So we yayithethwe sithi kwi-constitution biza yayithethwe sithi South Africans sa-approve okay ime ngolu hlobo, and now ngoku ingathi siyayi. Yes, this is what. No, we don't have to, because law must be applied without favor, fear, and no prejudice. That is what the Constitutional Court is for. I was saying, the listener is correct. He's on point. She's on point. Once the law allows you to be free, you are a free man. Whether or not we forgive you on the ground, or whatever the case may be. Remember, we're not talking about bail here, where we say no, he must not be given bail. And the interest of justice does not permit him to be released on bail. He can die outside. Whatever it happens to him, it is for him. He will see what happens on the ground. If he comes out and then so be it. But lawfully and constitutionally, he is allowed to walk on the street of our land. So I'm rubber stamping what the constitutional. In fact, who are you to say no to the Constitutional Court? Because as much as, this is what I want to emphasize, as much as Lhoza have rights, Ngabano has got similar rights. My rights can be limited in terms of law. And if the law does not now no longer limits my rights, but opens to the outside world, then your rights must not infringe on my rights. Meaning that pain that we are suffering must not infringe the right to liberty of So he is liberated. He has served his time. The remorse and the forgiveness and all that, it's a matter of a heart. We cannot dissect it correctly. We don't know what's going on in his heart. We don't know. We really don't know. You can look arrogant and all that, but he has served his time, and that shows that he has learned his lesson. He has been rehabilitated, and he's remorseful. So Walus can go out, unfortunately. Sithanda singathandi ewuphendula umbuzo engawuphendulanga umbuzo. He's 69 years old ngoka 1953 uzawugqiba i-70. Mhlawumbi nyani ke lincinci nexesha lakhe azaliphila, siyazi inkosi ivuma. Ndicinga uba ke nomphulaphula olandelayo siyabulela kacanga, hayi andicinga uba sesiwukhavarishile ke ndijonge ixesha uthi bekungakadilikelwa lijele. Ndicinga uba kulate ke ngoku based on ezi zanto sozicacisile kwiprocess eparole uba kwiimeko zokuziphatha ngaphakathi ezijongwayo nempilo enkenenkene wayekhe wayizama le ngqawule ngokuba libanjwe lepolitiko akaphumelela kuba umthetho ngobukrelemnqa siyazi ke uba ukhutshwa ngabuni na, ukhutshwa ngezi zathu.
sizicacisileyo uba yonke le nto ithethwa i-constitution yelo Mzantsi Afrika uyenzile napha ngaphakathi i-correctional buthe correctional service act epha ngaphakathi uyenzile yonke le nto ilindelekileyo. Isigwebo sakhe so-life u-25 plus. Usigqibile. I'm telling you, usigqibile isigwebo sakhe. And another thing is that when you apply law, you must apply law universally, meaning that there must be equality. Janus Walus has a right to equality, has a right to freedom of law, to exercise his rights in terms of our law. So another thing is that the question of how did you do it? Why did you do it? Yeah. Was ventilated during trial. And again, but the family would want to meet him eyeball to eyeball, and he tells them exactly what happens. It's a healing process for them. If it happened during parole meetings, it would be better because the Hani family would know exactly, oh, who sent you and all that. But I think Janus Walus maybe has signed a treaty with whoever who sent him to assassinate Chris Hani, and said, I will never spit out your name. We don't know their political and their contracts. Maybe he's abiding to those. But again, the mere fact of confessing that it's me who killed Chris Hani, and then he was correctly convicted and served his sentence, then he must be out. So eyoba wathunywa ngubani na okwathini ngoku ayonto because ke ayingombuzo ukhubuzwe futhi lowo into bana okay umbulele uyavuma uyavuma okay siyagweba ngohlobo okay sure now ndigqibile isigwebo well ndihlelele ntoni ngaphakathi lo mbuzo relevant ne umbuzo othi who sent you, because the mastermind of the act ne is an accomplice crime. You send me to kill someone, you are as much as I am. But that was for the trial court to dig down and get the person who is behind the act. If the trial court fails to do that, we cannot invoke that in the name of parole. No. It's late for ubuza loo nto. Late. We should have asked it, or we should have maybe subjected the guy to the TRC. At the time, the TRC was yes, and take him out. He could come to the TRC on his handcuffs and let I bound as a prisoner, and then he gets to the commission and answer questions, which would be, because this question, who killed, who sent you and all that, it's politically influenced. It's a political vendetta, and it's an emotional issue. So it must not be infused to the legal system of Africa. It's not law, it's emotions. Ngenxa yexesha ndizokuliyeka. What is the way forward now? Sithini? Sisela amanzi sixole singabemi boMzantsi Afrika silusapho lakwani? This is what I'm thinking. When I've heard this, I thought, you know what? The Hani family and the SACP, they have not commented, the SACP, as to what is their recourse or their cause of action next from this judgment. But I anticipate that they can go to the Constitutional Court and make an appeal. Remember, it's a Constitutional Court. You appeal the Constitutional Court in the Constitutional Court, so you'll get that access. You will make your voice be heard. But they may try to do that, but I'm not thinking it's gonna be successful. It doesn't have a law basis. It can have any other basis, but not law. Legally and constitutionally, they will fail if they make that application. Yeah. So the way forward, kukusela amanzi siqole, and then try to integrate the guy into the business of the day. Yeah. All right. So masela amanzi siqole bemi boMzantsi Afrika ngoba kuthene and noba bayayenza loo nto afuneka bayenze kule 10 days of which I don't think it is enough for preparation into ze-court nayo yonke into. Kodwa ke ngokwangoku zonke izinto zenziwe kakuhle. Masichitheni amanzi. Eli xesha ne alikho lincinci. You can make an urgent application
make an urgent application, apply to the court and say, no, he must not go out. And then you are given a return date. The other parties are allowed to respond. But as I'm saying, you have a very weak case towards this, because I cannot spend more than 20 years or even 40 years of my life in jail in a democratic society which is governed by the rule of law, and you tell me that because you are saying no as an emotional person, and then that must be integrated to be law. That is not law, it's your emotions. So they are not going to succeed. Remember, at the Constitutional Court, you are sitting with 11 judges, which are having independent judgment on the case. So it's not going to happen. You can take anyone, no matter how good that attorney or that advocate is, it is not going to make it. Thank you so much. Siyabulela ngexesha lakho, and ke usicacisile. Hayi chithwa amanzi inkukhu ibalekile. Nqaba Nomfete from Nomfete attorneys bafumaneka ke apha eBerea, right? Yes. That first floor Global House, number 3 Pierce Street, Berea in East London. And then I'm on Facebook, I'm on Twitter, I'm on Instagram, Nqaba Nomfete. Thank you very much. Thank you so much for gracing us with your presence this morning. Usikhilela ngalo mcimbi ke udibene neparole. 27 minutes after 7 kwiKeith Gesi Radio, but yung radio according to you sizibamba zitshisa, and I'm hoping into yoba izinto zam zihamba kakuhle mhlawumbi ke sifumane I was hoping mazamfumana uMamfene njengomntu ke owayengummelwane ngelaa xesha abulawayo kabuhlungu waphinda wasiphathela usasazo ngqolomngcwabo. So I'll keep on trying and ndizamfumana mhlawumbi le 10 days akhe sizobele ke sikhumbuzana ukwenza sizoxola kakuhle sichitha amanzi sixolile.